welcome. I am Joseph Oyukalal with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, no fewer than 12 cases of monkeypox have been discovered by the Oyo State Primary Healthcare Development Agency in Heights local government area of the state. The Director of Disease Control of OSPHDA, Dr. Victor Adefesoye, disclosed this today in Akure at the stakeholders meeting on mpox vaccination. Adefesoye explained that the disease, which was formerly known to be transmitted by monkeys, had been discovered by the transmitted by various animals. He described the disease as contagious, hence the need to contain its spread through vaccination in the state. According to him, the vaccination is safe and has commenced today, August 11, and will run until August 21, with targeted sector of people being those above 18 years old and above. Why? Activities around the Muritala Mohammed Airport in Lagos were disrupted on Monday as hundreds of physically challenged individuals staged a protest over the closure of a government-run school for people with disabilities. The protesters, armed with a banner of the Farmcraft Center for the Blind, blocked major access roads to the airport, causing significant traffic gridlock and halting movement of passengers and airport staff. The protest has held the airport operations to ransom, as this may lead to many passengers missing their flight. Passengers with luggages were seen trekking long distances to catch up with their flight. According to the protesters, the protest was an attempt to draw President Bola Tinubu's attention to the flight of disabled students whose education has been stalled for nearly 2 years. They added that protests had drawn over 500 participants, with more reportedly arriving from different parts of Lagos. In the meantime, the national president of the National Union of Road Transport Workers, Musiliu Akisanya, popularly known as MC Oluomo, has pleaded with President Bola Tinubu to forgive the Fuji music legend Wasiu Ayinde Marshal, known as K1, of alleged breaches of aviation regulations and disrupted airline operations. The Federal Airport Authority of Nigeria alleged that the 68-year-old musician committed the offense while boarding ValueJet Airlines morning service flight VK to Lagos. According to a statement signed by fan spokesperson Obiageli Ora, K1 was said to have allegedly brought alcohol on board, a practice prohibited on domestic flights in Nigeria. This led to an altercation with the flight attendant. Other foreign scene. Germany has called on Israel to provide a clear and transparent explanation following the killing of Al Jazeera correspondent Anas Sharif and 4 of his colleagues in an Israeli airstrike in Gaza City. The demand comes after the Qatar-based broadcaster announced that the journalists were killed when an Israeli airstrike struck a tent used by media workers. The spokesman for the German Foreign Office condemned the act, stating that the killing of media personnel is absolutely inadmissible under international humanitarian law. The spokesman, while emphasizing that Israel had yet to provide such an explanation, stated that when such a killing occurs, as it has, the party responsible must clearly and transparently explain why it was deemed necessary. An interesting world of sport. The new assistant coach of Shooting Star Sports Club Ibadan, Oyo State, Akin Olowokere, has been confirmed dead after he slumped during training in the early hours of today. Although there has been no official reports on what led to his death, he was one of the recently appointed coaches 3SC. Eyewitnesses told newsmen in Ibadan, the state capital,
that he slumped on the pitch during the team's Monday morning training section and was rushed to the hospital. Why? The All Progressives Congress, Oyo State, in a press statement through its publicity secretary Olawale Sadari, has described the passing of the assistant coach as most shocking, devastating at a time when his service was more needed in the quest to return the team to the path of glory. May his gentle soul rest in perfect peace. Amen. And that ends Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app from Google Play Store and App iOS. You can also check out our website at www.canvamedia.ng. My name remains Joseph Oyokola. Good evening, and please do well to enjoy the rest of your day. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Carnival Radio, enjoyment unlimited. Fún àwọn ètò tó gbámúsé, orin àsìkò, eré ìdárayá, ọ̀rọ̀ ìsítí, àwọn ètò tó dọ́sọ̀ àti àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò tó lè ṣàwùjọ wa láǹfààní. Carnival Radio ní kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wòs lọ́dọ̀ tiwa ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti Carnival Radio. Joseph Oyokola lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní, kò dín ní ènìyàn 12 tó ti fara káásá àrùn ẹ̀tẹ̀ eléyìí tí máa ń kó láti ara ẹranko táwọn olóyìnbó ń pè ní monkeypox, èyí tí wọ́n dẹ̀ ṣàwárí ẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo láti ọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn lábọ́dé tó ń rí sí ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún, èyún ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 8 tí ń bẹ nípínlẹ̀ náà. Ọ̀gá àgbà àjọ tó ń ṣàmójútó àwọn àrùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan ọ̀mọ̀wé Victor Adéfẹ̀sóyè ló ti sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lónìí nílùú Àkúrẹ́ nígbà tí wọ́n ṣe ìpàdé àwọn tó lóun ṣe láti lè pèsè abẹ́rẹ́ eléyìí tí yóò mọ gbógun ti àrùn náà. Adéfẹ̀sóyè ló ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àrùn ọ̀hún tí àwọn èèyàn mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé ó máa ń kó látara ọ̀bọ ló ti wá jẹ́ eléyìí tí ìwádìí ṣe àfihàn rẹ̀ wípé láti gbogbo àwọn ẹranko lọ́kọ̀ọ̀jọ̀kan láti lè ṣe alábàápàdé àrùn náà o. Adéfẹ̀sóyè ní kò ṣàìfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ló jẹ́ eléyìí tó máa ń ràn léyìí tó dẹ̀ nílò kí àwọn tó lóun ṣe kí wọ́n jí gìrì láti lè pèsè abẹ́rẹ́ àjẹsára fún àrùn náà o. Pàápàá jùlọ wọ́n ní wípé abẹ́rẹ́ àjẹsára ló ti wá bẹ̀rẹ̀ lónìí ọjọ́ ajé ìyún tí ń ṣe ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ ọdún tí a wà yìí tó dẹ̀ máa wáyé títí di ọjọ́ 21 oṣù kẹjọ ọdún tí a wà yìí, èyí tí wọ́n fojú sun àwọn ènìyàn tí ọjọ́ orí wọn wà láàrin ọdún 18 lọ sókè. Ẹ̀wẹ̀, ní pápákọ̀ òfurufú Muritala Mohammed lẹ́kọ̀ọ́ lónìí ní ẹ̀kọ́ òṣojú mímu ní nǹkan òde lọ bó ṣe yẹ kó lọ látàrí bí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀dá tó ní ìpèníjà ara bí wọ́n ṣe ń fi ẹ̀hónú hàn lórí bí ìjọba ṣe ti ilé ìwé eléyìí tí wọ́n ti ń kọ́ àwọn tó ní ìpèníjà ara lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn ọ̀hún ni wọ́n gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkọlé dání o, eléyìí tí wọ́n dẹ̀ di gbogbo àwọn ọ̀nà tó ṣe kókó ní pápákọ̀ òfurufú ọ̀hún tí wọ́n dẹ̀ fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀, èyí tí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ já geere àti àwọn òṣìṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú náà. Ìfẹ̀hónúhàn náà ni wọ́n ṣe láti lè jẹ́ kí ohun gbogbo kó dúró wámú ní pápákọ̀ òfurufú náà o, èyí tí ó dẹ̀ jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èrò tó ń ròkè òkun kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ṣalápàápàdé àkókò tí wọ́n fún wọn láti lè jẹ́ kí bàálù wọn fò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tán ní ẹrù tó pọ̀ ní àwọn oníròyìn fojú gan ni, èyí tí wọ́n ń rìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máìlì pẹ̀lú ẹrù wọn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn olùfẹ̀hónúhàn ọ̀hún sì jẹ́ kó di mímọ̀,
wọ́n ní ìgbésẹ̀ tí àwọn ń gbé yìí ni láti lè jẹ́ kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó kọjú sí ọ̀dọ̀ àwọn ò kí ó dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti èyí tó yẹ lórí ìpèníjà èyí tí àwọn tó ní ìpèníjà ara ń dojúkọ ò ní ẹ̀ka ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí yìí sì ti ń lọ bí nǹkan bí ọdún méjì. Àwọn tí wọ́n fẹ́ òun wọ̀nyí nígbò ṣàfikún ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn olùfẹ̀hónúhàn tó ń lọ bí 500 ni wọ́n ti wà nílẹ̀ báyìí o, èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ sì ń dé láti darapọ̀ mọ́ wọn láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn. Ní báyìí olórí àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èyí tí orúkọ rẹ̀ ń ṣe Musiliu Akínsànyà tọ́pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí MC Olúọmọ ló ti wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti dáríjì olórin fújì nìyàn torúkọ tiẹ̀ ń ṣe Wàsíù Àyìndé Màsá tọ́pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí K1 látàrí bí ó ṣe hùwà lòdì sófin ìgbòkèrodò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èyí tí ó dẹ̀ dí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ ojú òfurufú lọ́wọ́. Àjọ tó ń rí sí ọkọ̀ òfurufú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọkùnrin olórin ẹni ọdún 78 ọ̀hún iná ti ṣẹ̀ṣẹ̀ sófin o nígbà tí ó ń wọkọ̀ bàálù iléeṣẹ́ Valujet láàárọ̀ kùtùkùtù lẹ́kọ̀ọ́ lọ́hùn-ún. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe sọ láti ẹnu agbẹnusọ àjọ FAN Obigeli Okara ó ní K1 ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbé ọtí wọnú ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún o eléyìí tó dẹ̀ ń ṣe ìwà tó lòdì sí òfin láti máa wọkọ̀ òfurufú lórí Nàìjíríà. Èyí ló wá fa èdè àìyedè láàrin òun àti àwọn tí ń bẹ lẹ́nu lóró ọkọ̀ òfurufú náà. kọ́níjú báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àbí kí ẹ yẹ ẹ̀rọ ayélujára wa wò www.carnivalmedia.ng. bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ ẹ̀mí àti ẹ̀yin lójó wa o ṣe ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. ọ̀rọ̀ yìí ló ń wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sétígbọ̀ yín kẹ́ ní àṣálẹ́ tí ó dára o.